¿Qué tal amigos? Buenas noches, qué bueno que estén en Cultura Líquida. Esta es una entrevista más que hacemos a nivel internacional. Quiero agradecer a Adriano Salmorán que nos esté sirviendo de traductor y nuestro invitado principal esta noche es el Kumu Keoni Fukino. Kumu, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Good night, how are you? Ah, bien, ¿y Ok, tú? ok, tu español es muy bueno. You have very good Spanish. Still learning, still learning. Ok, bien. Amigos, quiero decirles a ustedes que para nosotros es muy significativo que el Kumu Keoni nos dé esta entrevista, primero por la gran cantidad de trabajo que él tiene, que se desplaza constantemente en Hawái y sin embargo él nos da una oportunidad de hacer una entrevista. Entonces, para todos los mexicanos, para todas las personas que somos amantes de la danza polinesia, las palabras que él nos diga, los consejos, las críticas, lo que sea, es bienvenido y vamos a dar inicio a esta entrevista porque sabemos que en México, como hay muchísimas personas que practican la danza polinesia. Sí, pa. ¿Ok? ¿Me habrán entendido todo eso que le dije? ¿No? Bueno, ok. Eh, Queremos decirles a ustedes que Keoni Fukino es una persona que ha practicado la danza polinesia con Chinky Mahoe. Él pertenece a su escuela, a su grupo, y por lo tanto él sabe muchísimo de todo esto. Ha sido designado por Chinky Mahoe para que él esté dando clases aquí como Kumu en México. Y por ello, lo que se nos diga, como les decía a ustedes, es muy importante. Le queremos preguntar en primer término, ¿por qué crees que el hula, por qué crees tú que el hula guste en otros países que son tan ajenos a la cultura de ustedes? He wants to know why do you think hula has been liked in other countries so much and in countries that have a culture so far removed from Hawaiian culture? I think hula parallels a lot of like cultural beliefs, a lot of cultural values that other cultures share with the Hawaiians. Everybody knows, that well, at least for Hawaiians, respect is important, family is important, and perpetuating our culture is very important. And hula allows us that avenue or that platform to go out and to share with other cultures um, our style of dance. And for hula to be that impactful, it says a lot about the culture. Él considera que el hula es una cultura que tiene como paralelo mucho respeto hacia la familia y que considera que este respeto es algo que se transmite mucho a través de la danza, entonces que cree que también es como una de las razones por la que esto ha sido tan importante en otros países, ha tenido tanto impacto en otros países. México es un país que tiene una gran problemática cultural, social, de desintegración, en fin. ¿Tú consideras que el hula nos ayude a los mexicanos a salir adelante de esa problemática cultural, esa problemática social que tenemos? He thinks that here in Mexico we have a lot of social problems and cultural problems. Do you think that hula is a great way to help Mexicans to get through these problems? I think hula offers a lot of, like I was telling you, avenues for people to kind of get onto the same page. Even here in Hawaii, you know, there are some Hawaiians that are divided, very similar, to Mexico currently, and that includes, social problems, that includes cultural problems.
But the great thing that we all share and that we all have a basis for is that hula is a way to to bring everybody back together, to give us, to breathe life back into us. And I think that's probably why hula is, why a lot of people have taken to hula in Mexico, around the world, in Japan. It's the music, it's the smiles, it's the way that people dance, it's the way that people are able to bring out their ano, or their aura, their personality out. And I think that's what, if it helps people in Mexico, then, that's awesome. Él considera que no solo en México hay problemas de ese tipo, en Hawái también. Él explica que también hay problemas sociales, también hay gente que no se lleva bien con otra, pero que el hula es una herramienta que ayuda a traer de vuelta a la gente a la vida, ¿no? O sea, a sacar lo que tienen dentro, su aura, sus emociones, todo lo que expresan a través del baile. Cree que es como algo por lo que los mexicanos la han usado como un medio para reconciliarse, y cree que si les funciona, pues es genial. A ti, Keoni, que nos cuentes algo, ¿en qué te ha ayudado algo importante el hula en tu vida? He wants to know, for you personally, what has hula been helpful for you? Oh man, so many things. Hula has definitely helped shape who I am today in life, not just in the hula realm, right? In hula, our kumu chinki, he teaches us about discipline, respect. He teaches us how to be responsible, just overall general life abilities that you need to have. And that includes, being able to work and talk and deal with other people to reach a common goal. And I think that's kind of helped me in life as well. So that's the biggest thing that hula has brought to my life, and it's helped shape me to be the man I am today. Él considera que pues el hula lo ha hecho quien es hoy en día, ¿no? Que él en Hawái con Kumu Chinky, su maestro, él les ha enseñado respeto y muchas habilidades en la vida diaria que realmente son necesarias para trabajar saber cómo hablar con la gente, cómo trabajar con ellas para lograr un objetivo en común, ¿no? Entonces él considera que pues en general el hula lo ha convertido totalmente en quien es él hoy en día. Sí. ¿Qué piensas? Yo he visto aquí en México, pues muchas escuelas, y he asistido a seminarios de danza polinesia, y a veces he visto que existen coreógrafos, personas que se toman la libertad de cambiar o de mover las danzas, las cosas de origen de ustedes. ¿Qué piensas de eso? He is talking about his experience by being in shows and hula shows and all of this in Mexico, and that he has seen there are people who create dances. And what is your opinion about this? That's honestly kind of a heated topic, because it's just like me going to Mexico and seeing something and then pretending, for lack of better words, kind of pretending that I know what I'm doing, and maybe making something up that could possibly offend the culture. Mm-hmm. Now, sometimes people have the right agenda, right? They want to do right by dancing the hula well, and that's something that I'm very happy that your family has been doing a lot of, is asking questions, just saying, hey,
Keoni, how does this look? Can I get permission? All of that stuff all of that kind of encompasses. So to the agenda behind the person. So going back to your question, sorry, I don't want to make it too long of an answer for you to translate, but going back to the question, I think that if the purpose for it comes from a good place, and they do seek help from people here in Hawaii to help perpetuate our culture properly, then I think it's okay. If they just look on a YouTube video and they decide that they're gonna teach hula, then I don't think that's right. Él considera que es un tema un poco delicado, Long, I know. que pues realmente sabe que muchas veces tienen un propósito bueno, ¿no? Una intención buena la gente que lo hace, pero que considera que pues es como si él viniera a México y viera bailes tradicionales mexicanos y pues los tomara e hiciera algo con ellos que tal vez ya no va de acuerdo con lo que realmente es la cultura, ¿no? Entonces, él cree que lo que es aceptable es que la gente en México se tome la molestia de investigar, acudir a los maestros hawaianos y preguntar sobre lo que está bien y lo que está mal, porque pues eso es una manera de hacer las formas bien, ¿no? Pero pues no alguien que tal vez solo ve videos en YouTube y pues trata de enseñar. Entonces, esa no sería una buena forma, pero esa es su respuesta. Si yo voy a tomar clase con él de danza polinesia, y puedo ser avanzado, puedo ser principiante, pero ¿qué es lo que básicamente él me va a exigir? If someone that doesn't know anything about hula but wants to start dancing hula with Cavalli Hula, for example, what would you ask for them? What is your rules? Well, first and foremost, definitely reach out to myself, to Uncle Chinky, to Kumu Chinky. I think that's the best way to start a relationship between a haumana or a student and the kumu. From there, once we know kind of what your thoughts and your feelings are for wanting to learn hula, right? Then we can go from there. But sometimes we can kind of tell who just wants to learn from us or for any kumu, just to make money, right? And then there's and then we know the people that have the right heart behind it. And so, but definitely make that first connection with the instructor, with the kumu. Pues él considera que primero, si quieres aprender con un kumu, pues es primero como hacer una conexión, ¿no? Comunicarte con ellos y decirle tus intenciones sobre las que quieres aprender hula antes de que nada, ¿no? Y pues también como que ya queda en ellos evaluar y se dan cuenta cuando alguien realmente quiere aprender o quiere aprender para hacer dinero con ello, ¿no? Pero pues definitivamente como que lo más importante antes de comenzar a aprender es contactar al maestro con el que quieres y para que puedan conocerte y saber tus intenciones al querer aprender hula. Me gustaría que nos platicara brevemente los países que él ha visitado, que él ha estado presente enseñando el hula, los países del mundo, y algo que le haya llamado mucho la atención de alguna cultura en especial. He wants to know in which countries you've been teaching and something peculiar that you found in those cultures around the world. That I've taught hula in. Mm-hmm. So I've, I guess individually I've taught in Mexico, obviously, without Uncle Chinky, but I've also taught in Japan with Kumu Chinky.
Those are mainly the only two countries I've actually taught in. But I think the most peculiar, or maybe I guess interesting, thing that I found very interesting in Japan is that the Japanese, they like to imitate a lot, right? So they can watch the kumu or the instructor, whoever is teaching the lesson, and for the most part, they will do their best to imitate that person. Now, if that's the plus side. The downside to that is that if the person that's teaching them is either like not teaching them something the right way, they're going to imitate that, and that's what they're going to learn. And it's the thing is, it's so hard to switch over from a bad habit to a different habit. But that's if anything, that's the one thing I found pretty interesting about the Japanese people, the Japanese dancers, is that they're very good at imitation, but they have a hard time kind of switching over if they have a bad habit. Yeah. Que principalmente solo ha enseñado en Japón y en México. En México, pues, él solo, pero en Japón con su maestro Chinky. Y que algo interesante que le llamó la atención en los japoneses es que son muy buenos imitando. Entonces, si alguien les empieza a enseñar, ellos van a imitar al pie de la letra lo que están aprendiendo. Pero el problema ahí es que, pues, si alguien les enseña mal, ellos van a copiar todo tal cual lo que les están enseñando, y les cuesta mucho trabajo como quitarse ese mal hábito de algo que ya aprendieron. O sea, si alguien quiere como corregirlos, va a ser muy difícil porque ya les cuesta trabajo. Eso le llamó mucho la atención al enseñar en Japón. ¿Qué ha significado para él, o qué significó para él llegar al Merry Monarch? What does Merry Monarch mean to you in getting to participate in Merry Monarch? Ooh, that's a heavy question. Yeah. Well, for me, it's different for everybody, right? But for me, Merry Monarch is a spiritual journey. It's a time when myself and my Hula brothers and Hula sisters, if we take the women up to Merry Monarch, it's a chance for us to really connect in what we call pili, to be very together, to be very bonded together with Kumuchinki. I've had years past where the journey, we weren't pili with Kumuchinki, so the journey wasn't the greatest. But the times that like the journey with everybody and with Kumuchinki, those were some of the best years I remember having at Merry Monarch, because Kumuchinki was happy that with our performance. He was happy about the journey that it took us, to Merry Monarch, because we worked hard for it. We did everything in our power, emotionally, physically, spiritually, especially, to be one with him. And if we can get to Merry Monarch, in that, that tight, that's what makes Merry Monarch very special, and that's kind of what sticks out for me. Él dice que principalmente es como un viaje espiritual el ir al Merry Monarch para él, que para diferentes personas puede significar diferentes cosas, pero para él ha sido un viaje espiritual, porque pues compartir eso con sus hermanos de Hula y sus hermanas del Hula es algo muy, muy importante. Habla de los años en que ha participado y que pues obviamente van liderados por Kumuchinki, y que pues es algo muy importante para él todo lo que comparten, la travesía que hacen para poder llegar hasta ese momento, y también pues como hacer orgulloso a su maestro, ¿no? De lo que logran en el concurso. Dile por favor que esta es el último comentario que yo hago, y que le quiero dejar a él las palabras para que dé un mensaje a los mexicanos. Pero dile que para mí ha sido muy emocionante conocerlo a través de Adriana Rojas de Hula Studio, y que para mí
compartir sus enseñanzas ha sido una travesía importante en mi vida, como él dice, travesía. He wants you to know that this is like the last comment he's gonna do, but like getting to know you personally and learning from you, of course, with the help of my mom, Adriana, has been very important for him, and has been also like a journey. He wants you to know that. You're so awesome. I love you. I love you, Uncle. Dice que eres increíble. Gracias, Keoni, gracias. Que estés bien. No, thank you so much. Yeah, thank you, Kumu, for the time also. Oh, of course, of course. Muchas gracias por estar en Cultura Líquida. Gracias.